Welcome, everyone. And so I believe right now we're going to do a little introduction to Buddhism. And to understand Buddhism is actually quite simple. The Buddha was interested in understanding the human condition. He had a lot of questions about suffering and also about happiness. So very simple in a way. So let me tell you a little bit about who he was. So the Buddha was born in northern India. At that time, it was about 2,500 years ago. And at that time, there are many small kingdoms. So he was born in a kingdom in the north, and he was heir to the throne. So his father was the king. And he was a very bright and inquisitive young person. And he excelled in his studies. But he lived in a very isolated environment. So he had a very deep sensitivity. And he began to feel that isolation. And he became a little bit restless. And then one day, a sage wandered into the palace. He was like a fortune teller. He could tell the future. And he said, "This is a very special boy. And he will do one of two things. He will either become a very powerful ruler, or a very deeply realized and renowned spiritual teacher." So, of course, this worried the king very much. He needed someone to succeed him. So what the king decided to do was to isolate him even more. And he tried to seduce and entice him with the pleasures of the palace. So he made sure that everything always looked beautiful and fresh, that he'd have many beautiful dancing girls, music and good food. But what happened to the prince is he began to feel more and more claustrophobic. Sometimes I think of what it might be like to be completely shut off from the world and the suffering in the world. What would that feel like? Would it really feel good? Because we're always trying to push away suffering. But in another way, suffering brings out in us a lot of compassion and care and meaning to serve others. So because he was so sensitive, even without seeing a lot of suffering, he began to feel extremely uncomfortable. So one night, he snuck out of the palace, and he saw some interesting things. First, he saw an old woman who was walking with a cane, and he had been sheltered from these kinds of experiences. So it deeply disturbed him. And then afterwards, he saw someone who was very sick, coughing and sweating and
could hardly walk. Again, this was a new experience for him. And lastly, he saw 4 people carrying a corpse. What's that called? A stretcher. Yeah. So he went back into the palace and was even more restless. He wondered, is there any way beyond this? So he became very aware of the human condition, the fact that there's suffering. So then one day, there was a harvest festival. And during that time, people were plowing the fields. And they were also celebrating and drinking and enjoying themselves. But he was feeling very quiet. And as he looked closely at the ground, he began to see that all these bugs, little bugs in the ground, were getting kind of cut up by the plow. But instead of feeling despair, he had a different kind of experience. It was the experience of compassion. And compassion is the ability to experience the suffering when it's not just an idea of I am suffering, but there's a bigger understanding that there is suffering. Then that's part of the human condition. It's the experience of deeply being able to bear witness to suffering without closing down. Often, when we encounter suffering, we try to either fix it. It's not to say that we shouldn't respond to suffering. But there is a sense that Prince knew that he couldn't fix old age, sickness, death, and that he knew that suffering was pervasive. And he saw that actually all of us are part of this bigger equation of suffering that we can't step out of this sense of suffering because we're all interdependent. We're all in relationship to each other. Perhaps also with that idea, there's an opportunity also to benefit. But his heart was quite big at that time. He was able to not shut down or fall into despair or kind of ignore it. He found a different way of being with it. And so he sat under a tree. They say like a rose apple tree, with a deep sense of compassion and feeling connected to the human condition. I think in a way, we could look at this as part of the human condition. This ability to just be open in a simple kind of way and feel very connected to other beings. Do you know what I mean? Have you ever had that experience? Yeah, usually when I ask a group of people if they've had an experience like this,
Everyone usually knows what I'm talking about. En général, les gens savent de quoi je parle. Yeah. It's just a time of no conflict, C'est un moment où il n'y a pas de conflit intérieur. where just life seems very poignant, Et en même temps, la vie semble très poignante. and you feel very awake. Et vous vous sentez en même temps très éveillé. And I wonder when I think of his story, Et quand je réfléchis à son histoire, if you can actually feel this way, est-ce que vous pouvez vous ressentir un peu comme ça? which seems very healthy to me, actually, Ça me semble une façon très saine. if you're removed from the human condition, Si vous extrayez de la condition humaine, like he was when he was kind of isolated in the palace. comme lui, c'était son cas lorsqu'il était isolé au palais. Again, it's so interesting C'est très intéressant because we always try so hard to avoid suffering, parce qu'on essaye à tout prix d'éviter la souffrance. but to bear witness to Mais d'être témoin and engage suffering, à la souffrance et de s'engager avec, to serve others, pour servir autrui, is a big part of this path. ça fait vraiment partie de ce chemin. So after this happened, Après cet épisode, the Buddha realized le Bouddha a réalisé that he could no longer exist in the palace. qu'il ne pouvait plus exister à l'intérieur d'un palais. So one night, Donc un soir, when everyone had fallen asleep, alors que tout le monde s'était endormi, the Buddha, le Bouddha, with the help of his the stable boy or the friend who took care of the horses, à l'aide de son ami qui s'occupait des chevaux, helped him sneak out. l'a aidé à s'échapper du palais. Now, during that time in India, Et durant cette époque en Inde, there was a lot of it was the Iron Age, c'était l'époque de fer. and there was a lot of wealth in the community. Il y avait beaucoup de richesses dans la communauté. In previous times, Et dans les temps précédents, young men would follow their father's caste occupation, il se trouvait que les enfants, les enfants suivaient en général l'occupation de leurs parents. but at this time, Mais à cette époque particulière, young men, mostly men, we're talking about, plutôt de jeunes hommes, perhaps some women, peut-être quelques femmes, but you don't hear about that so much there. on n'entend pas parler. They would leave the home Ils partaient de chez eux and study with spiritual teachers in the forest. et ils étudiaient avec des maîtres spirituels dans la forêt. Usually at that time in India, Et d'habitude, à cette époque en Inde, the householder, the young people would follow their father's caste occupation, donc les jeunes hommes et les enfants suivaient l'occupation principale de leurs parents et caste. have a family life, Et ils devaient avoir une famille, bien sûr. and then when they got older, Et puis, quand ils devenaient plus âgés, they become a renunciate. ils devenaient des renonçants. But at this time, Mais plutôt, alors, à cette époque-là, the young men were actually engaging spiritual practice. les jeunes hommes s'engageaient souvent dans la pratique spirituelle. So there are many advanced spiritual practitioners at that time. Et donc, il y avait des pratiquants spirituels très avancés à cette époque. In India, the practice of renunciation Et en Inde, la pratique du renoncement has always been very important, a toujours été très importante, especially in association with the more Vedic tradition, surtout associée à la tradition védique, Hindu tradition. la tradition hindoue. And there's a lot of emphasis on a really deep, concentrated, meditative samadhis, or Et on met beaucoup d'importance sur la concentration méditative, very strict training the mind, un entraînement très strict pour entraîner l'esprit, and also training the body. mais aussi pour entraîner le corps. But the emphasis really was Et l'emphase était plutôt placée on depriving the body sur le fait de priver le corps of food and clothes. de nourriture, de vêtements. It's almost like a rejection C'est comme si on rejetait of the sensory world. tout le monde des sens. So there's this idea that you would attain enlightenment Mais cette idée que vous pouviez arriver à l'éveil despite the physical world. malgré tout ce monde physique. Of course, we can never get rid of the body Mais bien sûr, nous ne pouvons jamais nous débarrasser du corps and stay alive. et rester vivant. And at some point, we have to eat À un moment, il faut manger or drink. ou boire. But this was and still is a tradition in India. Mais c'était la tradition et ça l'est toujours. If you've ever been to India, Si vous avez déjà été en Inde, sometimes you see the renunciates vous verrez les renonçants practicing strange things. qui pratiquent des choses bizarres. Like sometimes they hold their arm up like this, Parfois, ils tiennent mon bras en l'air comme ça.
They make a vow to do that for 2 or 3 Et years. ils font le vœu de rester ainsi pendant 2 ou 3 ans. Then their arm begins to atrophy. Et du coup, leur bras commence à s'atrophier. But they see it kind of like an expression of devotion. Ils voient cela comme une expression de leur dévotion. Sometimes I've seen these practitioners J'ai déjà vu ces pratiquants, bury themselves from the neck down ils s'enterrent sous la terre à partir du cou jusqu'en bas, jusqu'aux pieds, in the earth dans la terre, and stay there for a long et time. ils restent là très longtemps. This is very extreme. C'est une pratique très extrême. So there's many different ways that these practices were happening. Il y a de nombreuses façons. And the Buddha was engaging many different teachers at that time. Et le Bouddha, lui, a pratiqué avec beaucoup de nombreux maîtres différents. And then he would sit in meditation Et il restait assis en méditation for years. pendant des années. Sometimes they say he only ate things that flew in his lap, Parfois, on dit qu'il mangeait simplement les choses qui tombaient dans son jeu, like little seeds. comme des petites graines, par exemple. So he became very thin, Donc, il est devenu très émacié. which is why sometimes you see images of the Buddha C'est pour ça que parfois, vous voyez des images de représentation du Bouddha. looking quite emaciated. Il a l'air très émacié. Have you seen that? Vous l'avez déjà vu? I think there's one outside, yeah? Yeah. So that's why. C'est pourquoi. This was during his period of renunciation Et ça, c'était durant sa période de renoncement. and kind of the denial of his body En quelque sorte, il reniait son corps in the material world. et le monde intérieur. So he did this for a very long time, Et il a fait ça pendant de nombreuses années. and he was very good at it, Et il était très bon, and everyone admired him. et tout le monde l'admirait. And yet although he was able to attain some very stable mind states, Cependant, même s'il était capable d'atteindre des états de méditation très stables, very strong sense of concentration, une concentration très forte, and sometimes even some experiences of bliss, et parfois des expériences de félicité aussi, he felt that this was not it. il sentait que c'était pas ça. He didn't feel a sense of unconditional happiness. Il n'a pas senti un sentiment de bonheur And inconditionnel. he wondered why one would have to deny this rich world of experience Il s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'il faudrait renoncer à ce monde riche d'expériences in order to find unconditional happiness. afin de trouver un bonheur inconditionnel? And he thought, Et il s'est dit, how can one find happiness comment trouver le bonheur despite the world? malgré le monde ou en dépit du monde? So at that point, Donc à ce point-là, he made a resolve to leave. il a pris une résolution de partir. And just as he was about to leave, Et au moment même où il commençait à partir, a young village girl il y a une jeune femme villageoise, une jeune wa- femme walked past him with a bowl of like yogurt. qui a croisé son chemin, elle avait dans la main un bol de yaourt. So he drank that Donc il l'a ingéré, and he felt so il revived s'est senti si vivifié and so appreciative, et plein d'appréciation, so grateful vraiment reconnaissant for the rich world that we are a part of. pour le monde qui rentre de tellement de richesses. So it's at this time Et c'est à ce moment-là that he resolved qu'il a résolu, to just rest his mind in a very peaceful way. plutôt qu'il a décidé de déposer son esprit d'une façon très paisible. So this is at the point where he sat under the Bodhi tree Et là, dans le moment où il s'est assis sous l'arbre de la Bodhi, and he attained enlightenment, et on dit qu'il a atteint l'éveil. which means his mind was completely at ease, C'est-à-dire que son esprit était complètement à l'aise, that is completely open complètement ouvert, and compassionate rempli de compassion, and connected to the world around him. et complètement relié au monde autour de lui. So he had a very deep insight while he sat under the tree. Et il a eu un aperçu très profond alors qu'il était assis sous l'arbre de la Bodhi. And that insight was expressed in a very curious way. Et cet aperçu profond s'exprime de façon assez curieuse. The insight he expressed this way, this being, Et il l'exprime de cette façon. Ceci étant, cela vient à exister. that becomes, Ceci étant, cela vient à exister. from the arising of this, De l'apparition de ceci, that arises, vient cela. this not being, Ceci étant absent, that becomes not, cela n'est pas. from the cessation of this, Par la cessation de cela, that ceases. ceci cesse.
So what this is really talking about Cela nous parle de quoi? is the nature of cause and effect, C'est la nature des causes et des effets, which kind of serves as the nature or ground of all the Buddhist path. qui nous sert comme de nature ou de base de tout le chemin bouddhiste. And it has a lot to do with understanding the nature of like seed and fruit. Et c'est lié à la compréhension de la nature de la graine et du fruit. He taught a lot about the nature of suffering Il a beaucoup parlé de la nature de la souffrance, and the causes of et suffering, des causes de la souffrance, and the nature of liberation et la nature de la libération, and the causes of et liberation. les causes de libération. So this is all cause and effect. Donc tout cela traite des causes et effets. So this has so much to do with the path itself. Il est tellement lié au chemin lui-même. And when he taught this, Lorsqu'il a enseigné ceci, he also gave an image for people to contemplate. il a aussi donné une image pour que les gens puissent contempler. And it was that of two bundles of reeds C'est des deux fétus de paille leaning up against each other. qui s'appuient l'un sur l'autre. So the idea is Et l'idée, c'est que that this stands si cela, ça tient debout, because this one is il y there. a l'autre fétu qui va remplacer. And basically, if this one falls, Que si celui-là tombe, the other one will fall as well. l'autre aussi va tomber. So the idea is everything is interdependent. Et on dit que l'idée, c'est que tout est interdépendant. Everything depends on everything else. Tout dépend d'autre chose. And this was very much at the core of the Buddha's wisdom. C'était vraiment au cœur du sujet bouddhiste. So I'm just going to shift gears just a little bit Je vais changer de vitesse un petit peu. and say that in one way, D'une certaine façon, if we want to talk about the practice of meditation, si nous voulons parler de la pratique de méditation, in a certain way, we're really just asking d'une certaine façon, on se pose simplement la question how to digest experience. comment digérer les expériences. When we eat food, Lorsque nous ingérons de la nourriture, it's very natural for us. c'est très naturel pour nous. But when we ingest food Nous ingérons la nourriture, and the nutrients spreads throughout our body, que tous les nutriments se propagent dans le corps and we eliminate what's not needed, et qu'on élimine ce que nous avons pas besoin. but there's something about the way we experience life Et une façon dont nous faisons l'expérience de la vie that's not natural to us. n'est pas du tout naturelle pour nous. I always think Je pense souvent, that we don't, in certain ways, know how to be human. d'un certain côté, on ne sait pas comment être humain. How do we digest suffering? Comment digérons-nous la souffrance? How do we even take in happiness? Comment est-ce qu'on peut prendre en nous le bonheur? We often think, oh, it's very easy to be happy. On peut se dire, ah oui, c'est facile d'être heureux. And we strive to be happy, On essaye d'être heureux, but it's very hard to bear happiness mais c'est très difficile de supporter le bonheur without trying to own something. sans essayer de s'approprier quelque chose. For example, when we're in a relationship, Par exemple, lorsque nous sommes dans une relation, it's very nice at first. au début, c'est très bien. Everything is very fresh. Tout est frais, We find ourselves so open, on se trouve si ouvert, but at some point, mais à un moment, we either want to capture something soit on veut capturer quelque chose, or run away. ou c'est It's, d'aller en courant. it's hard to bear the openness C'est difficile de supporter cette ouverture, of that kind of love de rester ouvert avec cet amour, or the richness of that experience. avec la richesse de cette expérience. Sometimes when you go to a beautiful place, Parfois, lorsque vous vous rendez dans un lieu magnifique, you don't really see people enjoying it very much vous ne voyez pas trop les gens apprécier cet endroit, because they're all just trying to take photos. parce qu'ils sont en train de prendre des photos tout le temps. And so they are just trying to capture an image. C'est comme s'ils voulaient juste capturer une image, But it never looks anything like mais ça ne ressemble jamais. the place itself. Ça ne ressemble jamais complètement au lieu lui-même. Yeah, it's not that kind of direct experience. Ce n'est pas une expérience directe. One year when I was in Japan, Une année, je me suis rendu au Japon. and it was during the cherry blossom time, C'était pendant la floraison des cerisiers. I noticed that the Japanese Et je me suis aperçu que les Japonais, eux, actually have kind of a method for appreciating things. ils ont presque une méthode pour apprécier les choses. They're very proud of their cherry Ils blossoms. sont très fiers de leur cerisier. One woman Et il y a une femme, at the place where we were staying, au lieu où nous résidions, she opened up the curtain elle a ouvert les rideaux to show us her cherry blossom pour tree, nous montrer ces cerisiers en fleurs. and she said, Et elle nous a dit,
sakura. Sakura. That means cherry blossoms in Japanese. Ça veut dire fleur de cerisier en japonais. So she says, sakura. Ah. There's a long pause. I thought that was interesting. Je trouvais ça intéressant. Well, in English, Parce qu'en anglais, ah means how amazing. ça pourrait dire le fait à quel point c'est étonnant. In the Buddhist terms, Et dans les termes bouddhistes, ah is an expression also of wonder. c'est aussi une expression d'émerveillement. Yeah, of not shutting down around an experience. De ne pas se refermer autour d'une expérience. Yeah. So really, when we're talking about meditation, En parlant de la méditation, we're trying to understand how to either how to enjoy our mind nous essayons d'expliquer comment apprécier notre esprit without shutting down. sans nous refermer. Is it possible? Est-ce que c'est possible? Yeah. When you sit and meditate, Lorsque vous êtes assis en méditation, I don't know if any of you have je ne meditated. sais pas si vous avez déjà essayé la méditation. How many of you have meditated? On va essayer de méditer. So some people, yeah, half maybe. Peut-être la moitié. Yeah. So when you sit to meditate, Quand vous vous asseyez pour méditer, many things arise in your mind. beaucoup de choses se lèvent dans votre esprit. Sometimes we just don't even know what to do with it. Parfois, on ne sait même pas quoi faire avec tout ce qui se lève. Sometimes things arise that are uncomfortable. Parfois, des choses se lèvent, c'est inconfortable. We just wish they would go away. On souhaite juste les repousser. We wish we were someone else, On aimerait être quelqu'un d'autre somewhere else, et autre part, having a different experience. en train de faire une expérience différente. And at other times, Il y a d'autres moments, we get really caught up with the momentum of our thinking, on est complètement pris dans tout le flot de nos pensées and we get very lost. et on est complètement perdu à l'intérieur. We get excited about our experience, On s'excite à propos, on est enthousiaste à propos de notre expérience. or sometimes we even just go round and round thinking the same thing again and again as if our situation will change. Ou parfois on tourne en rond, comme si le fait de penser en rond, ça allait changer quelque chose à la situation. It shows us we're not able to relax with our experience. Ça nous montre qu'on n'est pas capable de nous détendre avec notre expérience. So the problem really is, Et le problème, véritablement, how do we relate to it? c'est comment se relier à cela. Maybe it's not a problem. Peut-être que ce n'est pas un problème, Maybe we should see it as a question. il faut le voir comme une question. How do we relate to our Comment experience? se relier à son expérience? So in the tradition of the Buddha, Dans la tradition du Bouddha, there's so many different techniques. il y a tant de techniques différentes. I thought we could just try a few. Je pensais qu'on pourrait en essayer quelques-unes. Yeah, are you interested? Ça vous intéresse? Okay. So the first one I thought we might try La première qu'on pourrait essayer ensemble, might not even be that different c'est peut-être pas si différent from the practices the Buddha did in the forest, des pratiques que le Bouddha faisait dans la forêt. because it has to do with concentration. Parce que c'est lié à la concentration. They say in I think this is a Tibetan saying Et je crois que c'est un dicton tibétain in the Buddhist tradition, qui appartient à la tradition bouddhiste. that our mind, an untrained mind, Un esprit non dompté, is like a limbless man c'est comme un homme sans membre sitting on a wild horse. qui est assis sur un cheval sauvage. Yeah, there's no way to rein it in. Il n'y a aucune façon de tirer les rênes. So we have very little control. Du coup, on a très peu de contrôle. So we need to train our mind. Donc, il faut entraîner notre esprit. Actually, the term in Tibetan for meditation En réalité, le terme en tibétain pour la méditation, is gom. c'est gom. Gom actually means Gom, cela veut dire to familiarize oneself. je suis familiarisé avec. So what are we familiarizing ourselves Avec with? quoi on familiarise avec? To not shut down. De ne pas nous fermer. When energy arises, Lorsque l'énergie s'élève, it's really just the rich, natural energy of the mind. c'est simplement la riche énergie naturelle de l'esprit. Yeah. Sometimes it's very uncomfortable. Parfois, ça peut être inconfortable. Sometimes it's very, very hard to look at what arises in the mind. Et parfois, c'est très difficile, délicat d'observer ce qui s'élève dans l'esprit. But we have to remember Mais il faut nous rappeler that things arise due to causes and conditions. que les choses s'élèvent dues à des causes et conditions. This is what the Buddha was talking about C'est ça dont parlait le Bouddha. when he noticed that everything was interdependent. Quand il disait que tout était interdépendant. Things arise because of causes and conditions, Et du coup, les choses s'élèvent par le jeu de causes et conditions.
and they dissolve due to causes and se conditions. dissolvent également sous le jeu de causes et conditions. It's kind of like a rainbow. C'est un peu comme un arc-en-ciel. A rainbow appears vividly Un arc-en-ciel apparaît de manière très vive when the causes and conditions are there. lorsque les causes et conditions sont réunies, Light and rain, c'est-à-dire il faut de la lumière, de la pluie, maybe air quality. peut-être la qualité de l'air. Also, it depends where we're standing, if we even see it. Ça dépend de là où on se place, si on ne le verra pas. So many things happen, Donc il y a beaucoup de choses qui se produisent. and things arise vividly. Et les choses apparaissent de façon très vive. However, when we try to capture a rainbow, Cependant, si nous essayons de capturer un arc-en-ciel, or even drive through a rainbow, même de prendre une voiture et de conduire à travers, all of a sudden when we're trying to go through it, même si on essaie de le traverser, it appears over a different place. il apparaît tout d'un coup autre part. So it's hard to capture, C'est difficile de le capturer. yet appearing vividly, Cependant, il apparaît de façon très vive. and then dissolving Et puis il se dissout when the causes and conditions are no longer present. lorsque les causes et conditions ne sont plus présentes. So in the same way, De la même façon, the things that arise in our mind les choses qui s'élèvent dans notre esprit just arise due to causes and conditions. s'élèvent simplement dû à des causes et conditions. It might even be Il se pourrait simplement that we've had some traumatic experiences. qu'on a eu des expériences peut-être un peu traumatisantes, So the energy of that et du coup, l'énergie liée à ça can arise peut s'élever aussi in meditation. lors de la méditation. So we shouldn't judge Donc il ne faudrait pas juger, because things arise. We don't have control about whatever arises. nous ne pouvons pas contrôler ce qui s'élève. In fact, these difficult things that arise En réalité, ces choses difficiles qui s'élèvent, are just undigested experiences. ce sont simplement des expériences que nous n'avons pas réussi à digérer, Yeah, just things that we haven't resolved, des choses que nous n'avons pas résolues, and things that are kind of expressing themselves. des choses qui s'expriment. If we allow them to, Et si on leur permet, we begin to see that they also dissolve. on commence à voir qu'elles se dissolvent également. So we get less intimidated Du coup, ça nous intimide moins. by our own the activity of our mind. On est moins intimidé par l'activité de notre esprit. So part of doing meditation Une partie du fait de faire de la méditation, is to calm the mind, c'est de calmer l'esprit, but also to understand mais aussi de comprendre the nature of our thoughts and emotions and the appearances that our experience. la nature de nos pensées, de nos émotions, la nature de l'expérience. So we might at first Donc peut-être au début, have a little bit of trouble just relaxing around experience, c'est peut-être un peu difficile de se détendre autour de l'expérience. but that's completely natural. Et c'est complètement naturel. So we often do this practice Donc souvent on fait cette pratique of calming the mind de first, tout d'abord calmer l'esprit. and then we do a lot more exploration Et puis ensuite nous faisons plus d'exploration. once the mind is calm. Une fois que l'esprit est calme, So let's just try a practice nous allons commencer à essayer une pratique that has to do with calming the mind. qui est liée au fait de calmer l'esprit. And we'll begin very slowly On va commencer très doucement, and gently. tout doucement. And I always think it's good to do it for a short period of time. Je pense que c'est bien de le faire sur une courte période de temps. So I will guide you through this meditation. Je vais vous guider dans cette méditation. All you have to do is listen and follow along. Vous avez simplement besoin d'écouter, de suivre. And let's just look at our posture a little bit Et observons tout d'abord notre posture before we start. avant de commencer. They always say, Ils disent toujours, if the body is straight, si le corps est droit, the channels will be straight in our body. les canaux dans le corps seront droits aussi. And then the energy will flow through the body in a very straight way. Du coup, l'énergie va traverser le corps de façon très droite. So then our mind will be straight. Du coup, notre esprit sera très droit aussi. Yeah. So some people are sitting cross-legged, Il y a des gens assis qui ont les jambes croisées parfois. and some people are sitting on a chair like me. Des gens sont assis sur une chaise comme moi. And I see back there that most of the people on the chair have their legs, their feet on the ground, which is good. Je vois qu'au fond, les gens Yeah. qui sont sur la chaise, en général, vous avez les pieds posés par terre. C'est bien. Actually, everybody looks pretty good from here. Donc, vous avez l'air d'avoir une super posture. But I always think, I remind myself to sit on my seat bones, Moi, je me rappelle qu'il faut que je reste assise sur les os et les fesses. because that gives you a little more stability Ça vous donne un peu plus de stabilité for the upper body. pour la partie supérieure. Yeah. Sometimes I like to remind people J'aime me rappeler aux gens parfois not to squish their neck back too much, tirer le cou vers l'avant.
Or put their head, this tendency comes to put the head forward a lot. De tendre le cou vers l'avant. But to think of the head as the part of the spine. Mais de penser que la tête fait partie de l'épi dorsal. Yeah, just to let it float up. Et simplement la laisser flotter. And then you can keep your eyes open or closed. Puis vous pouvez garder les yeux soit ouverts, soit fermés. And you could breathe through your mouth or your nose. Vous pouvez respirer par la bouche ou le nez. And you could put your hands on your knees, as most of you are, Vous pouvez mettre les mains sur les genoux, comme la plupart d'entre vous, or on your lap, ou sur votre géniteur. and just be very comfortable. Soyez simplement confortable. And I always remind people, Et je rappelle toujours aux gens, don't hold your posture like try to be spiritual in any way. n'essayez pas de contraindre votre posture et d'essayer d'être spirituel. Like, I am practicing now. Genre, je pratique. Just be natural. Soyez naturel. And you don't have to hold your body rigidly. Vous n'avez pas besoin de tenir votre corps de façon rigide. I always use the image J'utilise toujours cette image of a seagull standing on a buoy, d'une mouette qui est debout sur une bouée. because the body is not a static thing. Parce que le corps, ce n'est pas quelque chose de statique. It has its own rhythm and kind of energy flowing. Il a son propre rythme et énergie qui se déplace dans le corps. So we don't want to stop that. On ne veut pas bloquer cela. We want to allow that natural energy. On veut permettre à cette énergie naturelle But we have to have integrity in our posture as well. de circuler, mais il faut aussi avoir une certaine intégrité dans notre posture. So the Buddha has said in a teaching, Et le Bouddha a dit dans les enseignements, it's like a guitar. c'est comme une guitare. You don't want the strings to be too tight, Il ne faut pas que les cordes soient trop tendues, but it doesn't work to have it too loose. mais s'ils sont complètement détendus, ça ne marche pas non plus. So you find your balance, Donc, trouvez votre propre équilibre. and then just allow yourself to be natural. Permettez-vous d'être simplement naturel. Because if you think about it, Si vous y réfléchissez, meditation la méditation, is about letting yourself be a natural human being c'est vous permettre d'être un être humain naturel. and allowing your thoughts and your experience to arise Permettre à vos pensées et vos émotions de s'élever. and not feeling like it's a problem. Vous ne devez pas penser que c'est un problème. In fact, nothing is a problem that arises En réalité, il n'y a aucun problème qui s'élève. if you relate to it kindly À partir du moment où vous y reliez de façon and compassionately et avec de la compassion, and not judge it. sans juger. So that's what we want to do in meditation. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans la méditation. So in this practice, Lors de cette pratique, we're going to give the mind something to do, on va quand même donner quelque chose à faire à l'esprit. because the mind is usually a bit wild Parce que l'esprit est souvent assez sauvage or dull. ou complètement endormi. So we give it an object. On lui donne un objet. And the object is the breath. L'objet, la respiration. Breathing is very natural to us. La respiration, ça nous est très naturel. We have to breathe, Bien sûr, il faut respirer. although sometimes we hold our breath a lot. Donc, très souvent, il se trouve que nous bloquons un peu notre respiration. So we can work with that Donc, il faut travailler avec as we do this practice. lors de cette pratique. So we will just do it for the first round. We'll do 3 rounds. On va faire 3 sessions. The first round, La première session, we're going to go for 10 breaths. on va faire 10 respirations. For some people, Pour certaines personnes, this might be really hard. ça peut être très dur. Some people say they can't do even 2 Il y a certaines personnes qui disent j'arrive même pas à faire 2 respirations without distraction. sans être distrait. And that's fine. Mais c'est pas un problème. At least try to do 1, Au moins, essayer d'en faire 2. and then try to do 2. Puis essayer d'en faire 2. And let's see if you can do 10. Et on va voir si on peut en faire 10. If you can't, Si vous ne pouvez pas, no stress. aucun stress. And one way you can count for yourself Une façon que vous pouvez compter pour vous-même, is if you put your hands on your knees, vous mettez vos mains sur les genoux. each time you breathe, À chaque fois que vous respirez, you just press one finger into your leg. vous appuyez un de vos doigts sur votre genou. Because maybe we're going to breathe at different rates. Parce que peut-être vous allez respirer à des rythmes différents. So this means that you can do it in a natural, relaxed way. Du coup, ça veut dire que vous pouvez le faire vous-même de façon naturelle et détendue. So first I'll guide the breathing just a little bit. Tout d'abord, je vais guider la respiration un tout petit peu. Then I'll leave you to continue on. Ensuite, vous continuerez par vous-même. Only 10 breaths. Juste 10 respirations. Ready? Vous êtes prêts? Okay. So let's begin by bringing our awareness to our breath, Commençons par porter notre attention sur la respiration. breathing in through the nose or the mouth, On
Feel the sensations of the air coming in to our body, Sens les sensations de l'air qui rentre dans notre corps, filling up our lungs, qui remplit nos poumons, feeling them expand. l'expansion. And when they expand, then afterwards there'll be a small pause or open space. Et après l'expansion, il y a une courte pause ou un espace ouvert. Then we'll breathe out. Et nous expirons. And then again, before we breathe in, Et aussi, avant d'inspirer, there will have to be another gap or space. il y aura un petit espace. So let's just do that for 10 breaths. On va faire cela pour 10 respirations. Any questions about that? Des questions à ce propos? I always think it's good to finish before when you're still enjoying it. Je crois que c'est bien d'arrêter la méditation alors que vous l'appréciez encore. Yeah, and then do another round. Et puis de faire une autre session. Really, practice should be about enjoying your mind. La pratique devrait être liée au fait d'apprécier son esprit. So, one of my teachers has always said, Un de mes enseignants m'a toujours dit, do many short sessions. faites de courtes sessions. It's better than doing a long one where you're actually not present. C'est mieux de faire plein de courtes sessions plutôt qu'une longue session où vous n'êtes pas du tout présent. Let's try one more time. On va essayer. Have people been able to do 10 breaths? Avez-vous réussi à suivre 10 respirations? Yeah? Easy, yeah? C'est facile? If it's not easy, it's okay too. Si c'est pas facile, c'est pas un problème. It's great, any experience you have, you can be very soft around it. Quelle que soit l'expérience que vous avez eue, il n'y a pas de problème. Okay, let's do just 10 more. Une troisième fois.
So this is a very basic practice. C'est une pratique vraiment de base. There's so many other practices we could do Il y a tellement d'autres pratiques que nous pourrions faire. if we have more time. Si on avait plus de temps, Let me just tell you about a couple of them. je vais vous en parler de juste quelques-unes. There are many, many practices Il y a de nombreuses pratiques that have to do with the cultivating love and compassion. qui sont liées à la pratique du développement de l'amour et de la compassion. When I look at the Buddha's life story, Lorsque je vois l'histoire de la vie du Bouddha, I kind of imagine him doing these different practices at different times in his life. je m'imagine faire ces différentes pratiques à différents moments de sa vie. For example, the practice we just did, Par exemple, la pratique que nous venons de faire, I imagine he trained in je pense qu'il s'est entraîné when he was a renunciate quand il était un renonçant in the forest. dans la forêt. It has to do with making the mind stable. C'est lié au fait de rendre l'esprit stable. Often they describe this practice, Et souvent, nous décrivons cette pratique which we call shamatha, qu'on appelle shamatha, or calm abiding. ou la méditation de repos calme. They describe it as being like a candle On l'a décrit comme la flamme d'une bougie that's exposed. qui est exposée au vent. I'm sorry, not a candle, a flame that's exposed on a candle. Exposée. And because of the wind, Et à cause du vent, it will flicker elle va vaciller. and it won't be stable. Elle ne sera pas stable. And when a flame is not stable, Quand une flamme n'est pas stable, it won't be bright. elle n'est pas très brillante. But if you put one of those glass Et si vous mettez une grosse cloche autour en verre, things around it, thank you, the flame will become stable la flamme va devenir stable and bright. et brillante. So then once the mind is stable, Une fois que l'esprit est stable, you can look more deeply into the experiences of mind. vous pouvez aller plus profondément dans l'expérience de l'esprit. So I thought we'd start with this. Et je pensais qu'on pourrait commencer avec ceci. Sometimes I also imagine Parfois, j'imagine aussi, when the Buddha was sitting under the rose apple tree lorsque le Bouddha était assis sous cet arbre, le petit pomme, and he had recognized the bugs in the earth et c'est l'épisode où il avait vu les insectes were being, nés par la terre, were being killed. qui étaient tués. I imagine that he had a deep feeling of compassion. Je sens qu'il avait un profond sentiment de compassion. And there's many practices Et il y a beaucoup de pratiques that have to do with cultivating compassion. qui sont liées à la cultivation de la compassion. My teacher also has introduced a practice Et mon propre maître a introduit une pratique where you just imagine où vous imaginez simplement 3 different instances in your life 3 instants différents de votre vie where someone has extended tenderness toward you où quelqu'un a exprimé une certaine tendresse envers vous. and where it opens your heart. Et vous avez senti que ça a ouvert votre cœur. And then he has us imagine Et puis ensuite, il vous demande d'imaginer 3 separate times in our life 3 instants séparés dans la vie where we've extended care and kindness toward others. où nous avons nous-mêmes étendu notre soin ou la tendresse envers autrui. These are very simple practices. Ce sont des pratiques très simples. You could think of that at home and do it, actually. Vous pourriez les faire chez vous à la maison, c'est très simple. It opens the heart a lot Ça peut vraiment ouvrir le cœur énormément. because most people are very noble. Parce que la plupart des gens ont vraiment, They want to be happy, on souhaite être heureux, they want to be kind, on souhaite être gentil, but due to the nature of life and busyness, mais dû à la nature de la vie et de notre affaire, sometimes the heart shuts down a little bit. parfois le cœur se referme un petit peu. Sometimes, as much as we want it to blossom, Même si on a envie qu'il s'étende, kind of feels like a dry seed. on dirait que c'est une graine toute sèche. So we have to nurture it Donc il faut le nourrir and cultivate that kindness, et cultiver cette gentillesse. and we begin to discover Et nous commençons à découvrir that it becomes very natural. que ça devient très naturel. And we look out at the world Et nous regardons le monde, and we extend kindness to others. nous étendons notre bonté et Et- gentillesse envers autrui. And when we do, Et quand nous le faisons, the world also extends kindness to us. le monde aussi nous montre de la bonté. In this tradition, Dans cette tradition, there is a sense il y a un sentiment that one's own awakening que notre propre éveil is dependent upon others. dépend d'autrui. This is the principle of interdependence Le principe d'interdépendance that the Buddha talked about. dont le Bouddha a parlé. There's no way to attain enlightenment Il n'y a aucun moyen d'atteindre l'éveil without others. sans vous. We don't live in a vacuum. Nous vivons
So even if we have to practice patience with others, Même s'il faut pratiquer la patience envers autrui, they can quite open our heart. ils peuvent ouvrir notre cœur. So there's so much discipline about being in relationship Et donc, il y a beaucoup de disciplines liées au fait d'être en relation avec, in this tradition. dans cette tradition. It's very, very specific. C'est une pratique très spécifique. It's very Et powerful c'est très puissant aussi. and very practical. Et c'est très pratique. Buddhism is very practical. Le bouddhisme, c'est très pratique. We long for happiness On désire le bonheur, and freedom from suffering. la libération de la souffrance. If we begin to look at what we aspire for Et si on commence à regarder nos aspirations and be very clear, et qu'on est très clair, and we look at the causes and conditions for that, et que nous observons quelles sont les causes et conditions pour que cela se produise, we find that in the Buddhist path. on trouve cela sur le chemin bouddhique. So the whole point is to bring our actions Et tout le but, c'est de faire se coïncider nos actions together with our deepest intention avec nos intentions les plus profondes, to be happy pour être heureux, and to be free. d'être libre. And we find a lot of that has to do with caring for others, Et il se trouve que beaucoup de ça, c'est lié au fait de prendre soin d'autrui, calming our mind, de calmer notre esprit, and understanding that the thoughts and emotions that arise in our mind et de comprendre que les pensées et émotions qui s'élèvent dans notre esprit are also not solid. ne sont pas solides. They arise through causes and Elles conditions, s'élèvent par le jeu des causes et conditions, and they dissolve when that causes and conditions dissolve. et elles se dissolvent lorsque ces causes et conditions ne sont plus là. So we're not doomed, Donc on n'est pas damné, even though sometimes it feels like we're doomed. même si parfois on a l'impression d'être damné. We begin to see more and more that we're not stuck, On commence à voir de plus en plus qu'on ne se pas coincé. and that's very freeing. Et ça, c'est très libérateur. So maybe I will end it here. Je vais m'arrêter ici. If there's one or two questions, I'm happy to respond. Sinon, je suis heureux de vous répondre. En quoi le bouddhisme est approprié à l'Occident? How is Buddhism appropriate for the West? Parce qu'il propose quelque chose, un chemin très individuel, de libération individuelle, Because it proposes a path of liberation that's very individual. alors que il semble qu'on ait besoin de solutions collectives avec les grands problèmes de questions migratoires, la faim dans le monde, le changement climatique, des choses comme ça. Alors qu'il se trouve que we're at a time where it feels like we need some collective answers, a collective path. For example, looking at immigration, looking at climate change, looking at hunger in the world. Yeah, thank you very much. It's a very good question. Merci pour vos questions. It's a very commonly asked question. Well, meditation itself is a private activity. Alors, la méditation elle-même, c'est une activité privée. So of course, when we're sitting on the cushion, Donc, bien sûr, lorsque nous sommes assis sur le coussin, it feels very individual in some ways. en un sens, ça semble très individuel. For me, Mais pour moi, it often feels that I'm more connected to the world j'ai l'impression d'être plus connecté au monde when I take time quand je prends le temps not to be so distracted. de ne pas être trop distrait. To me, people look really distracted, Pour moi, les gens me semblent très distraits, even when they're out in the world often. même quand ils se baladent dans le monde. So we have to work with our mind. Donc, il faut travailler avec son esprit. At the same time, Et en même temps, I think that the Buddhadharma je pense que le Buddhadharma places a great emphasis met beaucoup l'emphase on service. sur le fait de servir. It is true in a way Il est vrai dans un sens, that if you look at Christianity, si vous regardez la chrétienté, sometimes parfois, there's a lot of charity work that you see, il y a beaucoup de travail de charité que vous pouvez voir. maybe sometimes more than Buddhism, maybe. Parfois même plus que dans le bouddhisme, c'est possible. But there's a lot of Buddhists Il y a beaucoup de bouddhistes that either in groups or individually qui, soit de façon individuelle ou en groupe, do a lot of charity work. font beaucoup de travail de charité. In our community, Dans notre communauté, par exemple, we have tried to support orphanages, on essaie de soutenir des orphelinats, animal sanctuaries. sanctuaires animaliers. We do save a certain percentage of our money individually and collectively On envoie une certaine portion de l'argent, to, soit su- individuellement, collectivement, to support various causes. pour soutenir différentes causes.
such as homelessness, par exemple les SDF, and so on. et ainsi de suite. They say in our tradition Et on dit dans notre tradition that que le bodhisattva, the bodhisattva is one who believes that one's awakening is dependent on serving others. le bodhisattva, c'est quelqu'un qui croit que son propre éveil So- dépend du fait de servir autrui. So their main emphasis actually Et donc l'emphase qu'ils portent, eux, is to be of service. c'est d'être à service à autrui. My friend Gretchen here, Mon amie Gretchen ici, she and her husband always keep some supplies in their car elle et son mari, ils gardent toujours de la nourriture dans leur voiture in case they come upon a homeless person. si jamais ils tombent sur quelqu'un qui est sans voiture. Yeah. We always try to serve, On essaie actually, toujours de servir, in any way we can. quelle que soit la façon dont on peut. I often think that a lot of the problems that we're having in the world, Je pense souvent que beaucoup des problèmes que nous faisons face dans le monde, like climate change, comme par exemple le changement climatique, that I think we're feeling this week, on ressent cette semaine, is so overwhelming. ça nous submerge complètement. You don't know where to start. On ne sait même pas où commencer. Somebody wrote on me an email lately Quelqu'un m'a écrit un courriel récemment. that I should stop flying in planes, Il faudrait que j'arrête de me déplacer en avion. which I have to do to teach the Dharma. Mais il faut que je voyage en avion pour enseigner le Dharma. And I thought about it, Et j'y réfléchis sérieusement. because perhaps I don't know how much it contributes to climate change, Je ne sais pas à quel point ça contribue au changement climatique. but it's almost as if, how do we remove ourselves from the equation of suffering? Mais c'est presque demander comment est-ce que je pourrais me retirer de l'équation de la souffrance. Just by being alive. Juste en étant vivant, It seems like we can't help but to create harm. juste en étant vivant, c'est comme si on ne pouvait pas s'empêcher de créer des difficultés. At the same time, Et en même temps, I thought about her statement, j'ai pensé à ce qu'elle a dit. and I thought I also don't want to just relate to a digital world. Et je me suis dit, je ne veux pas aussi simplement me relier simplement par écran interposé. I'm also concerned about a technocracy. Technocracy. Je suis concerné par la technologie. C'est They- pas du tout notre place. It's so important to relate to people C'est très important de se relier aux gens. and for us to talk about deep questions around the human condition. Et si on parle de questions profondes liées à la condition humaine, It's very complicated. c'est très compliqué comme question. Like, how do you engage it? Comment est-ce que vous engagez ensemble? We all think about this so much. On pense tous à cela beaucoup. I've been telling some of my friends lately Et j'ai parlé à certains de mes amis récemment about a very serious practitioner I know, à propos d'un pratiquant très sérieux que je connais, a very serious bodhisattva. un bodhisattva très sérieux. He is, he's a Tibetan, C'est un Tibétain. and he never eats meat, or he's vegan, Il ne mange jamais de viande, il est vegan. He tries in every way to create more benefit than harm. Il essaie par toutes sortes de moyens de créer plus de bienfaits que de mal. Because if we live interdependently, Parce que si nous vivons de façon interdépendante, we can't help but sometimes create harm, on ne peut pas s'empêcher parfois de causer du tort. but also it means we can also benefit. Mais ça veut aussi dire par mal que nous pouvons aussi apporter du tort. Because everything we do Parce que tout ce que nous faisons has reverberating effects. a des effets réverbératoires. And all we can have Et tout ce que nous pouvons avoir, is a good motivation. c'est une bonne motivation. But this man, Mais cet homme, when he drives in his car, lorsqu'il conduit sa voiture, when he's going somewhere that takes 4 hours, s'il se rend quelque part, ou pour quelqu'un, ça prend 4 heures. will drive slowly for 12 hours Il va conduire très très lentement et ça va aller prendre 12 heures. simply to kill less bugs. Simplement pour tuer moins d'insectes. And when he's on his way, Et lorsqu'il est sur son chemin, when he stops at the bathroom, quand il s'arrête aux toilettes, he brings in his toilet cleaning supplies. il amène tous ses ingrédients With de his nettoyant. He has an idea Et son idée, c'est que that you should always leave things better than when you found them. il faut toujours trouver les choses mieux que quand vous les avez trouvées. It's quite an interesting idea. Et c'est une idée très intéressante. I mean, in certain ways, he's practicing. D'une certaine façon, il fait sa pratique. He's caring. Il prend soin des choses. I don't know if we can fix the world. On ne sait pas si on peut réparer le monde. And also, the world is not one thing. Et le monde n'est pas une seule chose. Like when we say climate change, Quand on dit changement climatique, where or what is that? c'est quoi exactement?
and yet we're feeling it. Cependant, on le ressent. So all we can do really, Tout ce qu'on peut faire en réalité, if we're being realistic, si on est réaliste, is to try with all our might c'est d'essayer du mieux que nous pouvons to bring benefit d'apporter des bienfaits, and to pay attention to the world around us, de vraiment porter attention au monde autour de nous. because there's so much need, Parce qu'il y a tellement de besoins and really respond. et on a besoin d'y répondre. This is the very strongly emphasized Ça, c'est vraiment, on met beaucoup d'importance là-dessus. in the Mahayana Buddhism. Dans la tradition bouddhiste Mahayana. Yeah, this is what we practice here. Et c'est ce que nous pratiquons ici. And I often describe that Et je décris souvent cela, that path ce chemin-là, is the path of burning with love c'est le chemin de brûler d'amour in a world we can't fix. dans un monde que nous ne pouvons pas réparer. And when I say we can't fix it, Quand je dis que nous ne pouvons pas réparer, it doesn't mean I'm saying the world is broken. ça ne veut pas du tout dire que le monde est cassé. It's just really dynamic. Il est très dynamique. And it's not one singular thing. Il n'est pas une seule chose. So you just have to start where you can. Donc, commencez où vous pouvez. Do what you can. Faites ce que vous pouvez. Care, Prenez soin. be clear, Soyez clair. and really accept the human condition. Et acceptez la condition humaine. Because in a certain way, Parce que d'une certaine façon, there's a lot of things about life il y a beaucoup de choses liées à la vie that we'll never resolve, que nous n'avons jamais à résoudre. like old age, sickness, and death, Par exemple, la vieillesse, la maladie d'un homme, impermanence, l'impermanence, and many other et things. beaucoup d'autres choses. So in our tradition, Donc, dans notre tradition, we usually begin, on commence d'habitude, if we're having a teaching or a practice, nous avons un enseignement, une pratique, we say, I vow on dit je prends le juste to do this practice or to awaken my mind de faire cette pratique, d'éveiller mon esprit in order to serve others better. afin de pouvoir servir autrui de la meilleure des façons. So that's our motivation. Ça, c'est notre motivation. It's very much what the Buddha taught. C'est ce que le Bouddha enseigne. So I think we try our best to practice that. Nous essayons de notre mieux de pratiquer cela. So I feel this is not really, when we do the meditation practice, Lorsque nous faisons les pratiques de méditation, of course, it's very individual. bien sûr, c'est très individuel. But when we get off the cushion, Et lorsque nous levons du coussin, we really try to find a very graceful relationship nous essayons de trouver une relation gracieuse to the world in which we live. au monde dans lequel nous Yeah. vivons. This is very strongly emphasized. Ça, c'est beaucoup d'emphase placée Yeah. là-dessus. Good. Thank you very much. Merci beaucoup. And I hope this was helpful in some way J'espère que ça vous a été utile. to just give you a taste Juste pour vous donner un petit of the Buddhist meditation practice and, méditation bouddhiste wisdom. et les messages bouddhistes. Merci. Merci Thank you. beaucoup. Thank you so much, Elizabeth, for Thank this teaching. It's Yeah, really thank- wonderful. Thank you very much.